Okay, so let's see what happens next. So this is what happens after you die. You get all these questions. See how things go. Okay, Bhante, will you please explain the Sadhanusari and Dhammanusari? Thank you. Okay, so these are in the suttas. You talk about the different Aryans, the different noble people, different stage of being Aryans. So usually you have the 4 stages, right? The Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arahat. But there's also, before you become a Sotapanna, you enter what is called the stage which leads to Sotapatti. You enter the path by which you become a stream enter, and that path is usually entered either as a Sadhanusari or a Dhammanusari. And these are kind of the point at which the path becomes irreversible. Now you're headed for Nibbana. There is no kind of way back again. But the Sadhanusari and the Dhammanusari, it is not clear in the suttas whether you actually know that these things happen. You know that something has happened, but you're not maybe sure what. The stream entry is a very powerful event whereby the defilements are destroyed. The Sadhanusari and Dhammanusari are a bit more subtle, and it's more difficult to know whether you have attained those things or not. But essentially, there are stages whereby you you're moving towards full confidence in the triple gem, and you are bound to become a stream entry later in that life. You're starting to see things in accordance with the Dhamma. You don't really take things, you have almost that full insight into the aggregates as non-self, impermanent and dukkha, but you haven't perhaps made a full breakthrough whereby you see everything in that way, which is the breakthrough to stream entry here. මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී දෙදෙනාව පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා සූත්‍රවල නොයෙක් ආර්යයන් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් ආදී වශයෙන් සෝවාන් වෙන්න යන මාර්ගයේ එක්කෝ සද්ධානුසාරී කෙනෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යනවා. නැත්නම් ධම්මානුසාරී කෙනෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යනවා සෝවාන් වීමට ප්‍රථමයෙන්. නමුත් මේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී බවට පත් වුණා කියලා පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න සූත්‍ර වලින් අනුබලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ ශ්‍රද්ධාවට පැමිණියා නම් එයා ඉදිරියටම සෝවාන් ඵලය දක්වා යනවා. එතකොට ඒ පුද්ගලයා සද්ධානුසාරී කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ධර්මයේ පිළිබඳ අවබෝධයකට පැමිණියා නම් ඒ අනුව දිගටම ඉදිරියට යනවා නම් ඒ පුද්ගලයා ධම්මානුසාරී කියලා කියන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අන්න ඒ වගේ පිළිතුරක් තමයි උන්වහන්සේ ලබා දුන්නේ. Okay. Okay, Bhante, will you please explain the Dasa Kusala Kammapata and Dasa Akusala Kammapata? In which sutta are these mentioned? Thank you. So this is mentioned in a number of suttas. These are one of the standard sets of dhammas that you find in many places. But one of the places is in the Salayaka Sutta, in the Majjhima Nikaya, which is Majjhima Nikaya 41. I think that is correct. So it should be in that sutta, Salayaka Sutta, Majjhima Nikaya 41. And the Dasa Kusala Kammapata, this is in a sense the most detailed explanation of morality, of sila, that you find in the suttas. Sila morality is divided into these 10 aspects, 3 that have to do with bodily action, 3 with verbal action, and 3 with mental action. These are the usual things. So these are very useful to contemplate and very beautifully spoken about in this particular sutta. So of course the bodily action is the standard things, right? It's the not to kill living beings, not to
steal anything, and also not to any kind of sexual misconduct. But it's more than that, because these suttas also explain to you, you shouldn't do these things, but you should actually have compassion, right? So it shows you that not only is there a negative side to the sila, the things that you shouldn't be doing, but there is a positive side to the sila, things that you should be doing. You should avoid the bad, but you should also do the good. And this is how these things are slightly different from the ordinary explanation of sila. Stealing, okay, it doesn't say much about that. And then, of course, sexual misconduct, I think, is fairly straightforward. And then you have the verbal ones. The verbal ones are the not to lie, not to use divisive speech, not to use harsh speech, and not to speak idle chatter. And then it tells you the opposite. Not only shouldn't you lie, but you should be trustworthy and reliable. You shouldn't kind of think, how can I get away without telling the truth, but without lying, right? What is it kind of trick? I don't have to break my precept, but I still don't really want to tell the truth. You're supposed to be the opposite, trustworthy, reliable, somebody who people feel they can put their faith and confidence in. Not only shouldn't you speak divisive speech, you should speak speech which unifies people, brings people together, creates harmony in the world, creates understanding. If somebody has done something wrong towards somebody, you explain, oh, they had a bad day or whatever, don't worry about it, it's not personal, let go and forgive these things. You speak gentle speech, speech which goes to the heart. You speak meaningful speech, Dhamma, things which are treasured. This beautiful idea of speech that is treasured, right? It's like when you read the suttas, you think, wow, that's really nice. And you take it on board and you remember it. And then you bring it out on a day when you feel a bit down or depressed, right? And you need something to cheer you up or whatever. You bring out those beautiful words of the Buddha to cheer you up and encourage you on the path. And then the three mental things. The three mental things are abhijja, which is covetousness, in other words, strong desires, or desires more generally. Vyapada, which is ill will. And the last one, which is right view. So even right view is considered sila, because sila is very broad here. It has to do with our entire character, our psychological makeup, if you like. All of that is part of it. So right view here means, in the Buddhist idea framework, it means, having an idea of rebirth, at least not rejecting it outright, being open to the idea at the very least, having some understanding of karma, that you sow, you reap what you sow, right? And you can actually feel that. I mean, one of the things about karma, you may question the idea that you reap in a future life what you sow in this life, but you can see in this very life itself that you reap right now what you sow right now. You think something bad, you don't feel good about it. You say something nice to somebody, you feel good about that, right? You can feel the karma ripening in the present moment. And this, to me, is by far the most important type of karma, the one you can feel now, because it tells you immediately what massive impact your own actions have on yourself. If you have compassion for yourself, if you are kind to yourself, you would never do anything bad, because the impact on you is so enormous. So every time you do something bad, the person you're hurting the most is always yourself. And you can experience that, you can feel that just by being aware of the present moment. You will actually see those things. And of course, the very root idea of right view is the idea that there are awakened beings like the Buddha, etc. Because without that idea that there are awakened beings around, there is no way you will ever even get started on any kind of spiritual practice or the Buddhist practice or whatever it is. There's also other aspects to right view, important ones like the importance of generosity, the importance of parents and these kind of things. These are also included in right view. So that's the Dasa Kusala Kamma part of the 10 ways of wholesome action, if you like, and they're very, very nice to read about and to contemplate. මේ ප්‍රශ්නෙන් ඇහුවේ දස කුසල කර්මපත සහ දස කුසලයේ හා දස අකුසලයේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලායි. මෙහිදී ඒ ගැන සඳහන් වෙන සූත්‍රයකුත් අහලා තිබුණා. ඉතින් උන්වහන්සේ සඳහන් කළා මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන සාලය්‍යක සූත්‍රය. එහි මේ දස කුසල කර්මපත දස අකුසල කර්මපත සඳහන් වෙනවා. ඒ ගැන තවදුරටත් කියනවා නම් කයින් 3යි, වචනයෙන් 4යි, සිතින් 3යි.
ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, සොරකමින් කාමීත්‍යාචාරයෙන් වැළකීම, කයින් සිදු කරන කුසලයන්. ඒ වගේම බොරුවෙන්, පරුස වචනෙන්, හිස් කේලමින්, හිස් වචනෙන් වැළකීම, වචනෙන් සිදුවෙන කුසල කර්මපත. ඒ වගේම අවිජ්ජාවෙන්, ව්‍යාපාදයෙන්, මිච්ඡා දිට්ඨියෙන් වැළකීම, සිතින් සිද්ධ වෙන දේවල්. මේ වැළකීම කියලා කියනකොට එහි හුදෙක් වැළකීමක් එහෙම නොකර සිටීමක් පමණක් නෙවෙයි, කල යුතු පැත්තකුත් තියෙනවා කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් ලෝකයට සැලකිය යුතුයි. ඒක මේ තියෙන කල යුතු පැත්තක්. ඒ වගේම ඇත්ත කතා කළ යුතුයි. විශ්වාස කටයුතු පුද්ගලයෙක් බවට පත්විය යුතුයි. අනිත් අය ඔබ කෙරෙහි විශ්වාසය දනවන සුළු විදිහේ පුද්ගලයෙක් බවට පත්වෙන්න වචනය පාවිච්චි කළ යුතුයි. ඒ වගේම සාමය, සමගිය ඇතිවන විදිහේ වචන. දැන් කේලමින් වළකිනවා කිව්වහම හුදු වැළකීම් මාත්‍රය පමණක් නෙවෙයි, සාමය, සමගිය ඇතිවන විදිහට කතා කළ යුතුයි. ඒ වගේම පරුස වචනෙන් වැළකීම කිව්වහම හුදෙක් වැළකීම් මාත්‍රය පමණක් නෙවෙයි, මෘදු මොලොක් වචන වලින් කතා කළ යුතුයි. සිත වැද ගන්න විදිහේ, සිතට සතුට ගෙන දෙන විදිහේ හොඳ වචන කතා කළ යුතුයි. අර්ථවත් වචන, ධර්මයේ විනය ඇසුරු කරගත් වචන කතා කළ යුතුයි. එතකොට මේ වැළකීම් මාත්‍රයෙන් එහාට ගිය දෙයක් මේ දස කුසල කර්මපත ගැන කතා කරනකොට සඳහන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අවිජ්ජා, ව්‍යාපාද, මිච්ඡා දිට්ඨි ආදීන් වැළකීමයි මනෝ සුචරිතය, ඒ අවසාන තුන. මෙහිදී උන්වහන්සේ විශේෂ අවධානය යොමු කළේ මේ මිච්ඡා දිට්ඨියෙන් වැළකීම පිළිබඳව. ඒක සීලයක් වශයෙන් උන්වහන්සේ පෙන්වලා දුන්නා. එහිලා නැවත ඉපදීම පිළිගන්නවා නම්, කර්මය පිළිබඳ අදහස පිළිගන්නවා නම්, ඒ වගේම වර්තමානයේම කර්ම සහ විපාකයේ ගැන අත්දැකීමක් ලබනවා නම්, ඒ කියන්නේ තමන් සැරෙන් අනුන්ට කතා කළාම ඒ නිසා තමන්ට ඒ අවස්ථාවෙම ලැබෙන දුක්ඛ වේදනාව, අපහසුතාවය තේරෙනවා නම්, අන්න ඒක තමයි මෙතෙන්දී කර්මය ගැන කිසියම් පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙන්න ඕන කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට ඔබ ගැනමත් කරුණාවන්ත බවක් තිබිය යුතුයි. ඔබට ඔබ හානියක් නොකළ යුතුයි. ඒ වගේම මේ සම්මා දිට්ඨිය යටතේ ත්‍යාගශීලී බව, මව්පියන්ට සැලකීමේ විපාක ඇති බව ආදී ඒ කරුණුත් අදහස් වෙනවා. මෙතන මිච්ඡා දිට්ඨියෙන් වැළකීම කිව්වහම සම්මා දිට්ඨියක් තමයි අදහස් වෙන්නේ. සම්මා දිට්ඨිය යටතේ කරුණු 10ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කරුණු තමයි ඊටම කෙටියෙන් උන්වහන්සේ සඳහන් කළේ. ආර්යයන් කෙරෙහි විශ්වාසය, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්න බව, ලෝකේ රහතුන් ඉන්නවා කියලා පිළිගන්න බව, මෙන්න මේ කරුණුත් සම්මා දිට්ඨිය යටතටමයි ගැනෙන්නේ. එතකොට මේ කරුණු 10 තමයි, ඒ කියන්නේ ප්‍රාණඝාත, අදත්තා දාන, කාමීත්‍යාචාරයෙන් වැළකීම, බොරුව, කේලම, පරුස වචනෙන්, හිස් වචනෙන් වැළකීම, අවිජ්ජා, ව්‍යාපාද, මිච්ඡා දිට්ඨියෙන් වැළකීම කියන මේවා තමයි දස කුසල කර්මපත කියන්නේ. ඒවා කිරීම තමයි දස අකුසල කර්ම කියලා කියන්නේ. Okay. Okay, so here we go. Next question. This is a really long one, but see how we go. Dear Ajahn Brahmali, a few days ago you stated that the Abhidhamma is not the teaching of the Buddha. I also have problems with accepting the Abhidhamma, but in Majjhima Nikaya 111, the Anupada Sutta, the Buddha explains how Sariputta practiced for his attainment of arahantship. He attained the first jhana, left it, and then analyzed the jhana factors and other mental factors all the way up to the attainment of neither perception nor non-perception, which he analyzed as a whole. All of those mental factors and their explanation fall into the sphere of the Abhidhamma. Doesn't this show that there must have been some kind of Abhidhamma teaching already at the earliest time of the Buddha's ministry here? Okay, if one simply says that this sutta is not authentic, such a claim would need a very strong argument in its support. Okay. Maybe just stop there, perhaps, because we can take these things in order, because otherwise it's probably too much
going on. So the first one, doesn't Majjhima Nikaya 111, the Anupada Sutta, doesn't that give support to the idea that the Abhidhamma must already have existed at a very early point? And the answer to that, of course, is that the Abhidhamma obviously developed over a very long period of time. It isn't something which suddenly arose, suddenly you had the 7 books of the Abhidhamma. It took time for that to develop. And if you look at the Abhidhamma the way it is now, there obviously are early aspects to that Abhidhamma, there are later aspects. If you take a book like the Vibhanga, which is the second book of the Abhidhamma, it has one part which is called the Suttanta Bhajaniya, and then you have the Abhidhamma Bhajaniya. If you look at the Suttanta Bhajaniya, it is almost, not exactly, but it's very, very close, the way it is formulated, very close, very similar to the way it is formulated in the suttas. That's why it's called the Suttanta Bhajaniya. It means the analysis according to the suttas. And then you look at the Abhidhamma Bhajaniya, which is the analysis according to the Abhidhamma, and that's where you enter new territory. It is a very different phrasing, different words, different vocabulary, a different exposition from what you find in the suttas. Right? So there's an early aspect and a late aspect to the Abhidhamma. If you look at the other books of the Abhidhamma, like the Pugala Panyati, again, a lot of it is just taken straight from the suttas, right? Because the suttas have all these, there's all these suttas in the Anguttara Nikaya which says there are 4 of this type of person, 5 of this type of person, etc. And that's all kind of whacked into the Pugala Panyati, and that's how that book was created. And you added a few more things on top of that. But then if you go to the first book of the Abhidhamma, the Dhammasangani, it is actually very different from the suttas. There's very few things that you find there, with a few exceptions, and that this sutta is possibly one of them. I haven't actually compared the two, so I can't really say. And also Majjhima Nikaya 117, the Mahachatarisaka Sutta, also similar kind, some Abhidhamma concept in there as well. Right? So remember that what is happening here is that there is a development, right? So some of the very early Abhidhamma concepts may have started out soon after the Buddha to make their way, and that is possibly how they came to be incorporated in the suttas, because they came very soon after the Buddha. And then it developed from that, became larger and larger, until eventually you have the Abhidhamma Pitaka. We know for sure that parts of the Abhidhamma Pitaka came a long time after the Buddha. The Katavatu started at the time of Ashoka. It has, that is fairly well accepted that's the case, because you have the debates between the different schools, and the different schools didn't exist at the very early times. But the evidence that the Abhidhamma as a whole is not the word of the Buddha, apart from, as I said, some of the earliest aspects, is very, very strong. Because the evidence, for example, is that you can compare the Abhidhammas of the different schools. There's only one scholar who has done that. There's a scholar called Frauwallner, and he compared the Sarvastivadin Abhidhamma, which exists in Chinese. He used the Dharmaguptaka Abhidhamma, which also exists in Chinese. It's called the Sariputra Abhidhamma, and he compared that with the Pali Abhidhamma, and there are certain core things they have in common, right? Because they all stem from the suttas, but the majority of the Abhidhamma is very, very different. So the suttas are pretty much the same across the schools, or there are differences there as well, but they are much less, whereas for the Abhidhamma it is actually very different. So the feeling is that the reason why they're different would be that they have developed at a later stage. If it all came from the Buddha, there would be no reason why the Abhidhamma should be very different, whereas the suttas are almost the same. Right? So this is one way of understanding that. Another one is simply to look at the Abhidhamma in terms of the doctrines, the vocabulary, the way it is expressed, right? All of these things, the language, the literature, when you read it, you can feel it is a literature from a different age, from a different era, because of all these stylistic things that are very different from the suttas, right? Then you can look at the doctrinal development. You can see that the Abhidhamma is based on the suttas. It works from the suttas and then expands the doctrine from there, whereas the suttas don't really have anything which
has much relevance for the Abhidhamma, except for a couple of places. So it is the Abhidhamma which creates an expansion based on the suttas, creating new doctrines, whereas the suttas basically, they are just the suttas themselves, don't really have those expanded Abhidhamma aspects to them. So there's lots of evidence which shows this, and I think it is personally, I cannot see how it is possible to sustain the idea that the Abhidhamma actually is the word of the Buddha. That's my personal feeling, and of course you're more than welcome to disagree here. Now, when it comes to Majjhima Nikaya 111, if you say that a sutta is not authentic, it doesn't necessarily mean that all the aspects of the sutta are inauthentic, but that there could have been expansions to it, right? It could have been added to. Now, with that particular sutta, again, the evidence that it is not from the earliest time of the Buddha, if you look at it, actually is very strong again. One of the things is that there is no parallel for this sutta in the Chinese. It is the only sutta, exists only in Pali, in no other schools. First evidence, right? Second one is that the framework it uses to discuss the jhanas and analyze the jhanas, that particular framework is not found anywhere else. And if you look at the framework, it looks like two different frameworks have been put together. The ordinary framework for the jhanas and also an Abhidhammic kind of framework have been added together. That's what it looks like, because you have redundancies there. You have things like upekkha occurring twice within the same jhana factor, for example, and that sort of thing. You have different stylistic styles used in the suttas. You have a cha between each of the factors. Abhidhamma doesn't use the cha, and these are kind of put together, and it kind of looks slightly awkward, right? These are the kind of stylistic features you find in this particular sutta. And then you have at the beginning of a sutta, you have this extravagant praise of Venerable Sariputta, which also has kind of the feeling of being a kind of praise that often comes later on in the Pali literature. So actually there's a number of things about that sutta that gives it a feeling of not being, or perhaps having been added to, right? Perhaps having arisen at some time after the Buddha, but having been considered still to be close enough to the general Dhamma to be included in the Pitaka. So this is how I would look at that particular sutta. Okay, let me just I probably shouldn't spend too much time on this, but let me quickly have a look at what you have to say after this. In case somebody a long time ago invented or changed a sutta and then claimed it to be the word of the Buddha gave very strong warning about this, claiming that something that wasn't spoken by the Buddha to have been spoken by him. The Buddha called this a change to the sasana. Yes, the Buddha said that when you collect the suttas, he says this in the Mahaparinibbana Sutta, you should take those suttas that are similar to the suttas that we know to be the word of the Buddha. They can be included in the Pitaka, right? So in this case, it is very difficult to know how these things were done, but probably there was already perhaps a very kind of Abhidhammic movement in motion fairly early on, and people would have regarded that as being the word of the Buddha, right? Even if the Buddha didn't say perhaps exactly those words, it was close enough to be considered the word of the Buddha. And you will notice, of course, this sutta is not spoken by the Buddha, but by Venerable Sariputta, who was kind of the Abhidhamma, famous later on for having been the master of the Abhidhamma. So it's considered close enough, right? So it can be included in the suttas. Some simple logic like that probably happened. I don't think they would have included it if it was considered to be contrary to the word of the Buddha. It is the duty of the Sangha to correctly preserve and transmit the teachings of the Buddha. How should that have happened, that the Sangha allowed forged suttas to be included into the Tipitaka? I have learned that the Sarvastivadin school also had a list of mental factors, but that it different slightly from the Theravada. Yes, it is quite different from the Theravada version, varying on which part of you,
you look at. I don't think that anyone ever allowed forged suttas. I don't think that's really what happened. I think it's just that after a while, what was considered the word of the Buddha was probably slightly expanded, right? It's close enough. It reflects the word of the Buddha, so we can include it. Some kind of logic like that is probably at work there. Okay, doesn't this show that such kinds of teachings must have been there at a really early time of the sasana? Okay, I think I've answered that already. P.S. You quoted Ajahn Brahm as having said something like, there is no need to go to China to see the Great Wall of China. Well, if you really want to see the Great Wall, you actually have to go to China. But anyway, I know what you mean here. One should simply go out, look at the Bodhinyana Wall to get a good idea how the wall in China looks like. This is a very good argument. The Bodhinyana Wall is also quite famous. As it has 2 bad bricks. Okay. Actually, that is not where the 2 bad bricks are. The 2 bad bricks are probably in the toilet block at Bodhinyana Monastery here. So we will, nobody's sure anymore exactly where those 2 bad bricks are. Some years ago, somebody came and asked Ajahn Brahm, where are those 2 bad bricks? And he said, oh, I've forgotten about that a long time already here. So now it's just a story, it's just mythology now, just legend already. This is how legends arise, right? Anyway, please, Venerable. මේක මේ හරීම දිග ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේවත් ඒ උත්තරේවත් මතක තියාගන්න ටිකක් අමාරුයි. මේ කොහොම නමුත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අහුවා මේ අභිධර්මයේ බුද්ධ දේශනාවක් නොවේයි කියලා ඔබ වහන්සේ කිව්වා. නමුත් මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 111 වෙනි සූත්‍රයේ අනුපද සූත්‍රයට අනුව මේ ඒ සූත්‍රය බොහොම අභිධර්මයේ වගේ සූත්‍රයක්. ඉතින් ඒ අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න කාලෙම අභිධර්මයේ තිබිලා තියෙනව නේද කියලා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා අභිධර්මයේ තිබුණාද කියලා එහෙම කියන්න අමාරුයි කියලා. නමුත් අභිධර්ම පිටකේ සමහර පොත්වල සූත්‍ර පිටකේ තියෙන පොත්වලට ගැළපෙනම ගතියක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට විභංග ප්‍රකරණේ සුත්තන්ත භාජනීය කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒක සූත්‍ර පිටකයේ තියෙන සූත්‍රවල තියෙන කොටස් වලට බොහොම ළඟයි. නමුත් ඒ වගේම විභංග ප්‍රකරණයේ අභිධම්ම භාජනීය කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස සූත්‍ර පිටකයට වඩා බොහොම දුරස්ථයි. ඉතින් මේ ඔයගේ තත්ත්ව තියෙනවා. ඒ වගේම පුද්ගල පඤ්ඤාති කියන පොත අරන් බැලුවාම ඒක කෙලින්ම අංගුත්තර නිකායේ කොටසක් වගේ අංගුත්තර නිකායේ තියෙන කොටස් වලට ඉතාමත්ම ළඟයි. හැබැයි ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය ආරම්භ බැලුවාම සූත්‍ර පිටකයට වඩා බොහොම දුරස්ත ස්වභාවයක් එහෙම ඒකේ තියෙන්නේ. හැබැයි සූත්‍ර පිටකයේ තියෙන මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය ආරම්භ බැලුවාම ඒක අභිධර්මයට බොහොම ළඟයි. අභිධර්ම සූත්‍රයක් වගේ. ඒ වගේම කවුරුත් අපි දන්නවා කතාවත්තු ප්‍රකරණය සම්පූර්ණ කළේ මොග්ගලීපුත්තිස්ස රහතුන් වහන්සේ අශෝක රජුගේ කාලේ. ඉතින් ඒ කතාවත්තු ප්‍රකරණය ටිකක් පස්සේ කාලේ. ඉතින් මේ ගැන මේ එක්තරා උගතෙක් පවල්ද කොහෙද කියලා අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයා බලලා තියෙනවා මේ අභිධර්ම පොත් වගේක් තියෙනවා සර්වස්තිවාදී කියන ගුරුකුලයටත්. ඒ වගේම චීනයේ තියෙනවා සාරිපුත්‍ර අභිධර්මයේ කියලා එකකුත්. ඒ වගේම පාලි අපේ අභිධර්ම පිටකයක් තියෙනවා. ඉතින් මේවත් එක බැලුවාම ඒ අනිත් සර්වස්තිවාදී අභිධර්ම සාරිපුත්‍ර අභිධර්ම ආදී අපේ අභිධර්මයට වඩා සෑහෙනම දුරස්ත බවක් පේන්න තියෙනවා. සාමකාමී එහෙම තමයි සමාන ගතියක් පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අනිත් ගුරුකුලවල තියෙන සූත්‍ර අරන් බැලුවාම අපේ සූත්‍ර වලට බොහොම සමාන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අභිධර්මයේ ඒ සර්වස්තිවාදී අභිධර්මයේ සාරිපුත්‍ර අභිධර්මයේ ආදී ස්වාධීනව වෙනම නිර්මාණය වෙන්න ඇති කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ වගේම මේ අභිධර්ම පිටකයේ තියෙන සාහිත්‍යාත්මක ස්වභාවය බැලුවාම වචනවල හැටි බැලුවාම ඒවත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සූත්‍රවලට වඩා වෙනස් ගතියක් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔය මේ කරුණු ඔක්කොම ගැන බලනකොට අභිධර්ම පිටකය බුදුහාමුදුරන් කාලේ තිබුණේ නැත
කියන වගේ අදහසක් තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. උන්වහන්සේගේ පෞද්ගලික අදහස ඒක. ඉතින් ওই විදිහේ උත්තරයක් තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අභිධර්මය ගැන නොයෙක් මතවාද ලෝකයේ පවතිනවා. ඒ වගේම විශාල පිරිසක් ඉන්නවා අභිධර්මය බුද්ධ දේශනාවක්මයි කියලා කියන තව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා ඒක පසු කාලීනයි කියලා කියන. ඉතින් ඔය වගේ තත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔය දීර්ඝ විස්තරෙන් ඔය ගැන තමයි උන්වහන්සේ කතා කළේ. Very good, very quick, very impressed. Okay, good. So I will try to be as quick as you are, so we can speed things up. Okay, Bante. One, is there a way of doing walking meditation according to the suttas? And what the suttas say about walking meditation is that you walk back and forth, and that's really all it says in the suttas. So the idea is that you have your objects of meditation, they are the same whether you do walking or sitting or whatever. So the suttas don't really describe anything different. They just say, the monks are walking back and forth in the open, and obviously what they're doing some kind of meditation practice. And that's why it is open for us to basically do whatever we feel is appropriate during the meditation. Question number 2. What is the sankhara mean as in the Panch Upadana Kanda? Brief is enough, Bante. Okay, so we'll do it brief. So it means the same thing as it means in Paticca Samuppada. It means the chaitana, right? The will of the mind, the volition is what it refers to. මේ ප්‍රශ්نين ඇහුවේ සූත්‍රවලට අනුව සක්මන් භාවනාව කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ සූත්‍රයේ දක්වලා තියෙන්නේ ඉදිරියට යනවා ආපසු එනවා කියන දැනීමෙන් යුක්තව මේක කරන්න කියන කාරණා විතරයි සූත්‍රවල දක්වලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් තියුණා මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තුල සංඛාර යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද කියලා. චේතනාව තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය තුල සංඛාර යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ. Okay. So next question. Bante, is cheese 7-day medicine? This is the first question. So this is very controversial topics, and now we can have a long argument about whether cheese is 7-day medicine or not. It is one of those things which I think arose in places like Thailand, because Thailand they didn't really know what Navanitang is. Navanitang is this one of the 7-day medicines, right? And because they didn't know, and they didn't really know what cheese was either, because cheese is a Western thing. You don't have that in places like Thailand, right? They're unheard of. Cheese is what they eat in Europe and stuff. Do they have cheese in Sri Lanka? Yes. Traditionally, yeah? Not traditionally. Not traditionally, but now you have it. Okay. So because of that, it was kind of considered this is close enough to Navanitang, so it became kind of accepted in the Thai Sangha, or at least parts of the Thai Sangha, as a consequence of that. Whether that judgment is really right or not is open to question. I think perhaps it isn't. Perhaps quite possibly it is not right. But it's a very small thing. It's one of those things which are kind of minutiae of Vinaya. So whether you say that cheese is allowable or not allowable, it's so small, it's not really worth arguing about. There are more important things in the Dhamma to argue about such things. So at our monastery in Perth, we don't actually have cheese, but we don't have any strict rules against it. So if certain monks thinks cheese is allowable and they leave the monastery, then of course they can do whatever they like. So we are open-minded about it, but in the monastery itself, we don't actually have cheese in Perth. Just for your information, so you know what's happening here. Okay, is coffee mate allowable at night? Okay. I think coffee mate is no problem, because coffee mate I think is just fats and sugar basically. So as I understand it, it should be all right. I'm sure there is arguments why coffee mate is not allowable as well. I'm sure you can come up with some reason for that. But I think the main thing is that it's just fat and sugar. Fat and sugar is telang, and gula telang is allowable according to the Vinaya. So I think it is personally I think that is acceptable. Okay, Terawan Saranai, blessings of the Triple Gem. Okay. මේ ප්‍රශ්නය අහලා තියුනේ
චීස් සත්තහ කාලිකද කියලා. මේ අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පාවිච්චි කරන ආහාර පාන කොටස් 4කට බෙදලා තියෙනවා. යාවකාලික, යාමකාලික, සත්තාකාලික, යාවජීවික කියලා. ඒ අතරින් මේ චීස් සත්තාකාලිකද කියලා ඇහුවා. ඉතින් උන්වහන්සේ සත්තාකාලික කියන්නේ 7 දිනක් තියාගෙන පරිභෝග කරන්න කැපයි කියන ඒවා තමයි සත්තාකාලික කියන්නේ. ඉතින් මේ උන්වහන්සේ කිව්වා තායිලන්තේ සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒක කැපයි කියලා පිළිගන්නවලු. සමහරු පිළිගන්නේ නැතිලු. ඒක විශාල දැන් ධර්මයේ තුල තියෙන ප්‍රශ්න ගැන බලද්දි මේක බොහොම සුළු ප්‍රශ්නයක් විදියට සැලකිය යුතු එකක් කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. දැන් පර්ත් වල තියෙන උන්වහන්සේලාගේ ආරාමේ නම් චීස් නැහැ කියලා කිව්වා. නමුත් ඒ වුණා කියලා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා උන්වහන්සේලා සලකන්නේ. චීස් සත්තාකාලික කියලා සැලකුවත් කමක් නැහැ. සත්තාකාලික නැතයි කියලා සැලකුවත් කමක් නැහැ. මේ මොකද මේ චීස් කියන්නේ අලුත්ම දෙයක්. බුදුහාමුදුරන් කාලේ තිබිච්ච දෙයකට වඩා මේක මේ බටහිරින් දැන් අපේ රටවල් වලට ආපු දෙයක්. ඉතින් ඒ ගැන හරි විනිශ්චයක්, තදබල නීතියක් නැහැ කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. ඊට පස්සේ කොෆි මේට් කියන එක රැයට කැපයිද කියලා අහලා තියෙනවා. කොෆි මේට් කියලා කියන්නේ කැප දෙයක් කියලා උන්වහන්සේ කියන්නේ. මොකද මේ කොෆි මේට් හදලා තියෙන්නේ තෙල් වලින් සහ සීනි වලින්. ඉතින් තේලං කියන ඒ තෙල් අපිට කැපයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ කොෆි මේට් කැපයි කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. Is that a Sinhala word, coffee mate? I hear you say coffee mate. Sinhala. We don't have Sinhala word. Okay, I'm just joking. Coffee mate කියලා මේ සිංහල වචනයක් අපිට නැහැ. Coffee mate කියලා වචනය තමයි සිංහලෙනුත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Okay, well, that's good. I'm just messing around, so apologize. Okay, so dear Bhante, you mentioned today that in order to connect to the Buddha, it is necessary to see the similarity between his example and our situation. But there is one sutta where Dona the Brahmin asked the Buddha if he is a Deva, Yakka, Gandhabba, or human, and the Buddha says that he is none of these. He is a Buddha. How do you understand this sutta? Okay, now I usually like to have the sutta in front of me to see exactly what the sutta says, because it's very dangerous to reply to a question when you don't have the exact text in front of you. But my recollection is that he doesn't say, are you a deva? I think he says, will you be a deva? Is that right? Will you be a deva? I think that's what that sutta says. So, in other words, where are you heading to? What are you going to become? I think that's what he's saying. I think so. If I'm wrong about that, please forgive me, but that's what I believe he says. And of course, in that case, there is no problem, right? The Buddha says, well, I'm a Buddha. In other words, I won't become any of these things because I'm awakened in this life. There is no future rebirth for me. I'm not going anywhere here. That's my recollection. So I apologize if I might have got that wrong, because as I say, I like to have the suttas in front of me here. And also for the 32 bodily marks of a great man, are these example of the reification of the Buddha creeping into the early suttas? Are they authentic? In the suttas, the 32 marks of a great man are always said to come from the Brahmins, the Brahmanical tradition. What is very strange, however, is that there is no record of any Brahmanical suttas in the Upanishads or whatever about the 32 marks. It doesn't exist anywhere else. It's only talked about in the suttas. So that is a bit strange. So it kind of makes you wonder, where does all of this come from? Perhaps it was just an oral tradition of the Brahmins that wasn't handed down scripturally. There are lots of possibilities there. But one of the things in the suttas is that you never really see, the Buddha never says himself that he has those 32 marks. Most of the time it is the Brahmins kind of running after him, looking for the 32 marks. Right, does he have the 32 marks? And kind of counting 1, 2, 3, trying to get to 32. There's only one place where somebody talks, where I think is Venerable Sariputta. Who is it? The Lakkhana Sutta. Who teaches the Lakkhana Sutta? That's the Buddha, isn't it? That's the Buddha teaches that one. But the Lakkhana Sutta is probably a late sutta, and that has, I think, been fairly well established because the verses are very, very elaborate. The meter of the verse, etc., is quite late. So I think most people will regard that as a kind of late sutta,
quite likely not to be the word of the Buddha. So it all has a sense of legend and mythology about it, not what I would consider the core Buddhist teachings at all. So for me, the best thing with those kind of teachings is to kind of shrug your shoulders and say, I think it's fairly obvious that Buddha did not have those 32 marks, and exactly what they mean and exactly what their purpose is, I think is one of those mists of history that you will never really be able to sort out exactly what it's about. And it doesn't really matter, I think. It's kind of one of those curiosities that you can just put aside and forget about. මේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. දැන් උන්වහන්සේගේ දේශනාවේදී උන්වහන්සේ කිව්වා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට කිට්ටු විය යුතුයි කියන වගේ අදහසක්. ඒ වුණාට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බ්‍රාහමණයෙක් ඇහුවා ඔබ කවුද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා දෙවියෙක්ද කියලා ඇහුවාම නැහැ කියලා. බ්‍රාහ්මණයෙක්ද ගාන්ධර්වයෙක්ද ආදී වශයෙන් ඇහුවාම නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. ඉතින් මේ හැබැයි උන්වහන්සේ කියනවා මේ සූත්‍රය බලන්නම ඕනේ කියලා. මේ මෙහෙම කිව්ව තැන එහෙම බලන්නේ නැතුව ඒක හරියටම කියන්න බෑ කියලා. ඉතින් දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තෙම උන්වහන්සේට මතක හැටියට ඒ බ්‍රාහමණය අහන්නේ ඔබ දෙවියෙක් වෙනවද කියලා. බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙනවද කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නෑ මම එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම වීමේ කෙලෙස් මා තුල දෙවියෙක් වීම සඳහා හේතු වෙන කෙලෙස් මා තුල නැහැ කියන කාරණාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එතෙන්දී ප්‍රකාශ කරන්නේ. කොහොම නමුත් ඒ සූත්‍රය හරියටම කියවන්නේ නැතුව ඒකට ස්ථිර උත්තරයක් උන්වහන්සේ දෙන්න කැමති නැහැ. ඊගාවට මේ ප්‍රශ්නේ තව කොටසක් තිබුණා මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිළිබඳව. ඉතින් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ බුදුරජාණන් වහන්සේට සැබෑවින්ම තිබුණාද? එහෙම නැත්නම් ඒවා කවුරු හරි එකතු කළාද ඒ අදහස් කියලා උන්වහන්සේගෙන් ඇහුවා. ඉතින් මේ ගොඩාක් සූත්‍රවල හැබැයි බ්‍රාහ්මණයෝ ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පරීක්ෂා කරලා බලපු අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ගැනම දේශනා කරපු ලක්කන සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයකුත් තියෙනවා දීඝනිකායේ. ඉතින් හැබැයි උන්වහන්සේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තිබුණාය කියලා හිතන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේට. එහෙම තමයි ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ. Okay. Next one. Venerable Sir, Ajahn Shah says all religions are like different cars, all moving in the same direction. People who don't see it have no light in their hearts. How do you see this in the context of what you seem to say? E.g., Buddhism is the only way that goes beyond death and rebirth, beyond suffering, if I understand you correctly here. Okay, so I don't think Ajahn Shah is probably a very good authority to quote on this area. Remember that his knowledge of other religions was probably very, very slim and almost non-existent. He was a very simple. He grew up in a very simple way. He had almost no schooling. Had a kind of primary school for a few years. He was obviously very wise and extremely intelligent, but he didn't have much schooling, so he didn't have much knowledge about these things. So what Ajahn Shah said about these kind of things, even though he may have been an arahant, even though he was obviously a great meditation master, I think because of his lack of knowledge, I think we should take with a big pinch of salt what he had to say about these particular things. So it is okay, when it comes to these kind of worldly things, you can disagree even with some of the great meditation masters. I think that's perfectly okay to do. So I'm not sure if I said that Buddhism is the only way, but what all you can do is you need to quote the sutta, quote the Buddha in the Mahaparinibbana Sutta, and he says that wherever there is a noble eightfold path, that is where you will find areas. So the question is not what religion it is. The question is nothing to do with that. The question is how people are practicing, and if they're practicing according to the noble eightfold path, whether you call them Christian or Muslims or atheists or Buddhist or whatever is irrelevant. Then awakening is possible. මේ ප්‍රශ්නේදී ඇහුවා මේ අජංචා කියලා තියෙනවලු
ඔක්කොම ආගම් එකම පැත්තට යන කාර් වගේ කියලා. ඉතින් මේ නමුත් මිනිස්සු ඒ බව දකින්න ඒගොල්ලන්ගේ හදවතේ ආලෝකයක් නැහැ කියලා ඔන්නෝම අජාන්චා ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවලු. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මේ අජාන්චා ආගම් ගැන ගොඩාක් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. අජාන්චා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා හොඳට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ හොඳට භාවනා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී අජාන්චාගේ දැනුම අනිත් ආගම් ගැන දැනුම බොහොම පටුයි. ඉතින් අජාන්චා එහෙම කිව්වයි කියලා ඒ ගැන අපි මොකුත් හිතන්න හොඳ නැහැ. අජාන්චා අනිත් ඔක්කොම ආගම් ගැන හොඳට අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. බුද්ධ ආගම මේ එකම මගද කියලා උන්වහන්සේගෙන් අහනවා. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා බුද්ධ ආගම නෙවෙයි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමයි එකම මග කියලා. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ක්‍රිස්තියානි හරි මුස්ලිම් හරි එහෙම නැත්නම් මොකුත් ආගමක් නැති කෙනෙක් හරි බෞද්ධයෙක් හරි ඔය කවුරු නමුත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ යනවා නම් එයා තමයි නිවන් මාර්ගයේ යන්නේ කියන කාරණාව උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. Okay. Very good. Okay, let's move on to the next one. My respectful homage to Bhante. Bhante, I am the one who was to die yesterday. Luckily, I didn't die yesterday night, so I'm able to write to you again. Okay, very good. I'm very glad that you were able to write again. That's very auspicious. Bhante, I have a problem about meditation. While I'm doing the Buddhanusati, the Metta, the Asubha Bhavana, the Maranasati, meditations always my mind jumps to Anapanasati, breathing. When I'm relaxing my body and doing walking meditation time also, it happens again and again. What can I do for it? Okay, so what can you do? Because your mind always jumping to Anapanasati. Okay, I don't want to do Anapanasati because I feel very boring while I'm doing it. And also I have many doubts about it. And I will ask about them later on. Please kindly give answer to this question also. Can't we attain Nibbana without getting jhanas? Okay. So the mind is always jumping to, you find it very boring, but the mind is still jumping to Anapanasati. That's terrible. Maybe your mind likes boring things, right? It's jumping to Anapanasati all the time. I don't know, I'm not sure what's happening there, but maybe you are kind of attaching to the breath or something. Maybe it is not a natural kind of awareness. Maybe it is you are a little bit attached to it. You are grasping it too much, and your mind goes to it all the time. So maybe what you need to do is just to relax a little bit more, just in the present moment. Not try to watch the breath or do anything like that, but just relax. Just be aware in the present moment. Just enjoy the present moment without doing anything in particular. And of course, when you do that, the breath will be there a little bit, things will happen, that's all fine. But the main purpose is just to sit down and enjoy the present moment awareness, not doing anything in particular. And just to give yourself a little bit of distance from the breath, because perhaps you are attaching to it too much, holding on to it too much, and that's why it always comes back to you. But it doesn't matter. Even if the breath is coming to you, you can still focus on the Buddhanusati, right? Or the Maranasati, or whatever it is. You can still do those. The breath can sort of just be there in the background. Don't worry about that. You just do whatever you want to do, and if the breath is there in the background, that is of course perfectly fine. Just as sometimes when you do Anapanasati, you're focusing on the breath, and there may be some thoughts still in the background. You just leave your attention on the breath, and gradually those thoughts will fade away. Vitakupacheda is one of the purposes of the Anapanasati, to cut off the thinking. So this is what I would advise, and see if that works. If that doesn't work, then maybe come back with another question later on.
So, and anapanasati, you say it's boring, but remember the reason why it's boring is because you haven't got that joy with the anapanasati yet. You're not seeing it in the right way. If you see anapanasati in the right way, you see the breath as this beautiful friend, right? This wonderful friend that you're hanging out with. You're moving on this wonderful journey towards samadhi. Wow, how beautiful this all is. And then because you feel it is beautiful and you see your friend with a sense of metta, you always have metta towards your friends, right? Then the joy and the happiness starts to come. And when the joy and happiness start to come, you can't get your attention off the breath anymore because it's so wonderful. It's the opposite of boring. It is really, really nice. So it is just a trick of perception. Perceive things in the right way, they become interesting. Perceive them in the wrong way, they become boring. So you have to learn how to use perception in the right way, and then it all becomes very nice as a consequence. Okay, question about can we attain Nibbana without gaining jhanas? And remember what the sutta I was reading the very first day, right? The sutta says that samadhi is the cause for yata bhuta nanadasana. It is the upanisa, it is the proximate cause for gaining yata bhuta nanadasana means seeing things according to reality. Now, to be able to become any Aryan, any stream enterer, whatever it is, you have to see things according to reality. So all of these things depend on samadhi. What is the meaning of samadhi? The main meaning of samadhi is samma samadhi, the 4 jhanas. That's the main meaning of it. So is it absolutely necessary? It is. At the very least, it is extremely helpful, right? That is at the very least the case. And certainly for becoming a stream enterer, for becoming an arahant, probably absolutely necessary. But even for stream entry, it is, I think, at the very least, extremely helpful. So the point here, and I think this has always been the point for me, we don't really need these kind of arguments whether jhana is absolutely necessary or not. The point is just that you practice the Noble Eightfold Path, right? Whatever that path is. And if you come to the jhanas, you don't say, oh, stop, I don't want to do jhanas, I have to stop here. If you come to the jhanas, you are still not the stream enterer. Of course, you have to continue practicing the Noble Eightfold Path. If you say, stop, I don't want to do the jhanas, it's just being silly. Of course, you keep on practicing the whole Eightfold Path until you get the attainments of stream entry, Sakaragami, all the way up to Arahantship. So I think this question, this idea that people sometimes have, whether it's required or not, it's really kind of irrelevant. You just practice the Noble Eightfold Path and the results will come. මේ ප්‍රශ්නය අහන කෙනා මීට කලිනුත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ඒකටම සම්බන්ධයි. ඒ නිසා එයා කියනවා ඊයේ මැරෙන්න හිටිය එක්කිනා තමයි මම. හොඳ වෙලාවට මම මැරුණේ නැති නිසා නැවතත් ඔබ වහන්සේට මේ ලියන්න පුළුවන් වුණා. එයා මේ ආනාපාන සතිය වඩනකොට එහෙම නැත්නම් ආනාපාන සතිය වඩන එයාට බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති බුද්ධානුස්සති අසුභානුස්සති ආදී ඒ භාවනා කොච්චර කරන්න ගියත් මේ එයාගේ හිත ආනාපාන සතියටම එනවලු. හැබැයි මේ ආනාපාන සතිය තුල කිසිම උනන්දුවක් නැහැලු. හරිම කම්මැලිලු. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්න කියලා ඇහුවේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා සැහැල්ලුවෙන් ආනාපාන සතියම කරන්න. ඒකම ආනාපාන සතියට සිත ආවත් මේ බුද්ධානුස්සතිය ආදිය කරන්න. එහෙම කරනකොට ආනාපාන සතිය පසුබිමට යන්න පුළුවන්. බුද්ධානුස්සතිය ආදිය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. වර්තමාන මොහොතටම සිත ගන්න කියලා උන්වහන්සේ අවවාද කරනවා. එතකොට ආනාපාන සතියත් වඩන්න පුළුවන් වෙනවා. බුද්ධානුස්සතියත් වඩන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී තියෙන්නේ මේ ආනාපාන සතිය පිළිබඳ තියෙන සංඥාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ආනාපාන සතිය හරියට වඩනවා නම් ආනාපාන සතිය තුලින් ප්‍රීතියක් සතුටක් ඇති වෙන්නට ඕනේ. මේ කම්මැලිකම
එපා වීම වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න විදිහක් නැහැ. ආනාපාන සතිය හරියට වැඩෙනවා නම් මේ ආනාපාන සතිය කියලා හඳුනගෙන ඉන්න ඒ සංඥාවේ කිසියම් අඩුපාඩුවක් නිසායි මේ ප්‍රශ්නය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආනාපාන සතිය නිවැරදිව තේරුම් ගන්න එකයි මෙහිදී අවශ්‍ය. ඒ සඳහා වර්තමාන මොහොතටම එන්න හුරු වෙන එක තමයි කළ යුතුව තිබෙන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ තව කොටසක් තියෙනවා. ධ්‍යාන නැතුව නිවන් දකින්න පුළුවන්ද කියලා. උන්වහන්සේ කියනවා මේ මුලින්ම අපි මේ සාකච්ඡා කරපු සූත්‍රය මේ අපි සාකච්ඡා කරගෙන එන සූත්‍ර අතර පළමුවටම සාකච්ඡා කරපු සූත්‍රයේ තියෙනවා සමාධිය නිසා තමයි යථාභූත ඥාන දර්ශනය උපදින්නේ කියලා. එතකොට සමාධිය කියලා කිව්වහම අදහස් වෙන්නේ ධ්‍යාන හතරයි. එතකොට ධ්‍යාන පදනම් වෙලා තමයි යථාභූත ඥාන දර්ශනය උපදින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ධ්‍යාන වැඩිම අවශ්‍යයි කියලයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. නමුත් ඒ ගැන කිසියම් තර්කයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ විසින් කළ යුත්තේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වඩන එකයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වඩනකොට ධ්‍යානත් වැඩෙනවා, යථාභූත ඥාන දර්ශනයටත් එනවා. ධ්‍යාන වලට ආවත් ඔබට නතර වෙලා හරියන්නේ නැහැ. තව ඉදිරියට යන්න වෙනවා යථාභූත ඥාන දර්ශනය ඇති කර ගැනීම සඳහා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නයට තියෙන පිළිතුර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වඩන්න කියන එකයි. Okay, very good. Maybe I'll give that one to you. I'll finish off these ones. We can do that one tomorrow or something, perhaps. I'll just continue here. Maybe leave it for tomorrow. Yeah. Bhante, our Venerable Thero like to explain about this Dona Sutta. Dona Sutta, that Brahmin asked whether you are a Deva or Brahma, etc., etc. So he's like to say something. Okay, please, yeah, please. Of course, yeah. අවසරයි. බුදුහාමුදුරුවෝ වඩිනවා සේතව්‍ය නුවර ඉඳලා කට්ටානුවරට. ඒකට ලස්සන රූපේ නිසා බමුණෙක් වෙනවා පිටිපස්සෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ. අපේ බ්‍රහ්මාලි හාමුදුරුවෝගේ ලස්සනයි. සමාතට හොඳට තියෙන නිසා මේ බමුණා එන බව දැනගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ පැත්තකින් වාඩි වෙනවා. වාඩිලා අහනවා වහන්සේ කවුද දෙවියෙක්ද? නෑ බමුණ මම දෙවියෙක් නෙමෙයි. එන ඔබ ගාන්ධාරුවෙක්ද? නෑ මම ගාන්ධාරුවෙක් නෙමෙයි. එන ඔබ යක්ෂයෙක්ද? නෑ මම යක්ෂයෙකුත් නෙමෙයි. එන ඔබ මිනිසෙක්ද? නෑ මිනිසෙකුත් නෙමෙයි කිව්වා. මේ බමුණට ප්‍රශ්නයක්. මේ සියල්ලම හරි කියන්නකෝ. දැන් මිනිසෙක් නෙමෙයි කිව්වම පුදුමාකාරයි. ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරන බුදුහාමුදුරුවෝ මම දෙවියෙක් නම් දෙවියන් ළඟ තියෙන ආශ්‍රය මා තුළ තිබිය යුතුයි. මම ප්‍රඥාවක් නම් ප්‍රඥාව ළඟ තියෙන ආශ්‍රය මා තුළ තිබිය යුතුයි. මම ගාන්ධාරයේද යක්ෂයේද මිනිස්සුද කියලා කිව්වා මිනිස්සුන් තුළ තිබෙන ආශ්‍රයදර මා තුළ නැත. සම සියලු කෙලෙස් ප්‍රහීන කළේ. ලස්සන උපමාවක් කියන බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් නෙළුම් විලක් තියෙනවා. ඒ නෙළුම් විලේ හැදෙන්නේ මඩ ගොහරු වලින්. නෙළුම් මල අර මඩ ගොහරුෙන් හැදිලා වැටලා වතුරෙන් උඩට ඇවිල්ලා නෙළුම් මල බබලනවා. ඒ වගේ මේ මිනිස් ලෝකේ මම ඉපදිලා මේ මඩ ගොහරු ඉපදිලා මම සියලු ක්ලේශයන් නැති කළා නෙළුම් මල වගේ ඉහළින් බබලනවා. ඒ නිසා බමුණ මම බුද්ධෝති මම භගව බ්‍රාහ්මණ ධාරේ. මට කියන්න පුළුවන් හොඳම නම බුද්ධ කියන වචනේ කියලා පැහැදිලි කරා. ඒක දැනගන්න එක අපි කාටවත් හොඳයි කියලා මට ස්තුතියි. Bhante, our Venerable Bhante explained the story behind this Dona Sutta. So there was how to say, once Buddha was coming from Ukkatta to Setavya, so one Brahmin followed him and asked Buddha these questions. Then Buddha said, I don't have any of the defilements to claim as a human or Brahma or Deva. I have eradicated all the defilements, so I can't be said any of these things. I'm like a lotus which has come out from the mud and illuminate the world. Okay. So this is the thing he said. Yeah. Okay, very good. Okay, thank you, Bhante. Very good.
Yeah, this is one of the things that you see in the suttas. You see the Buddha calls himself like the lotus who has come out of the water, is no longer soiled by the phenomena or even by the water itself. So this is a common simile in the suttas. Okay, shall we do one more question maybe? A few more. Just a couple of more English ones. Okay, let's do this one as well. Dear Bhante, this is about my friend. He is young and unmarried. He seems to be very disturbed and permanently angry and cold-hearted. He doesn't have any close relationships and doesn't love or care about anyone or anything. He gets angry and very controlling. It's very scary. But he only shows this side of him to me. To others he just seems silent. He shouts at beggars on the road and doesn't even love his adorable dog. He is very depressed and aloof. It makes me sad and I try to help, but I'm not sure how to. He refuses to get any professional help. He is scarily dead and distant. Please tell me how. Can I help? And do you have any advice for him? Okay, so, one of the problems in the world is that it is often difficult enough to help ourselves, let alone to help other people. And sometimes, we do our best, we do what we can, and sometimes, even when we do our very best, sometimes there's not all that much we can do. You know how difficult it is to change yourself? It is, of course, for that reason, you should have also understand it's how difficult it is to change others. But you're obviously right that he needs some kind of professional help if he is very depressed and whatever. And with that kind of attitude, you can see why someone would be depressed, right? If you are like that, of course you get depressed. So probably what he needs is professional help. He probably needs some medication and all these kind of things. And these days, lots of good medication is available these days for all kinds of psychological disturbances and these kind of things. So it would probably be very, very useful for him to get some kind of medication to get him on the right track. Once he gets the medication and his mind clears up, then it's possible to kind of guide him in the right era, to the right direction. So how do you convince him to do this? You obviously have to be very careful. This kind of character, he's probably going to be very resistant to listening to anyone, unfortunately. Probably he will be very defensive about things. So I guess the only thing you can do is suggest it to him, in a kind way, in a way which he might be receptive to things. If he is not willing to listen to you, then maybe there is some authority somewhere that he might be willing to listen to. I don't know if he has any faith in the Buddha's teachings, or he has a faith in somebody, somewhere, any kind of person. And if you can get that authority, maybe get him to go and see that authority, whoever that is, and then and they can give him some advice perhaps. Sometimes you just need to get through to him one way or another, and then perhaps there is a possibility that he might change. But don't have your hopes up too high, because unfortunately, sometimes we can only do so much. And if it is beyond our ability to help, then there is only one solution, and that is to let go. And if you don't let go, you are going to suffer enormously as a consequence as well. There's no need to take on board other people's suffering in this life. There's enough suffering in our own life, right? I don't want to take on board everybody's suffering, and nor should you, or nor should anyone else. Letting go at the end of the day is sometimes the only thing we can do. So, something like that. මේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියුණා. මේ ප්‍රශ්නය අහලා තියුනේ එයාගේම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එයාගේ යාළුවෙක් වෙනුවෙන් ප්‍රශ්නය අහලා තියුනේ. යාළුවා ඊ타මාත්ම තරහ ගන්නා සුළුයි. ඊ타මාත්ම කනගාටුවෙන් ඊ타මාත්ම නරක එහෙම නැත්නම් නොසතුටුදායක ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්. එයාව ඒකෙන් කොහොමද ගලවගන්නේ කියන කාරණාව අහලා තියුනේ. ඒ වගේම ඒකේනා කිසියම් වෛද්‍ය උපදේශයක් ගන්න බෙහෙතක් ගන්නත් කැමති නැති කෙනෙක්. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මේ අපිට ඔක්කොම අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න විදිහක් නැහැ. මේ අපි අපේ ප්‍රශ්නමත් අපිට සෑහෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා
ඒක ඕනට වඩා තදින් ගන්න එපා. අතහැරිලා යන්න. එහෙම නැත්නම් තමන් ඒක ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරගන්න එපා කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. පුළුවන් නම් මේ වෛද්‍ය උපදේශ ලබා දෙන්න කියලා කියනවා. ඒ සඳහා ඔහුව කිසියම් සුදුසු කෙනෙක් ලවා පොළඹව ගන්න. ඊටාම පරිස්සමෙන් ඒ වගේ කෙනෙක් එක්ක කටයුතු කරන්න කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපිට ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසඳන්න විදිහක් නැහැ. සමහර දේවල් අපි අතහැර දාන්නත් ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ උත්තරයක් තමයි උන්වහන්සේ දුන්නේ. Okay, so maybe that is enough for tonight. And can we take this for tomorrow, Venerable? Yeah, great. And we will continue tomorrow with the rest of the questions. In the meantime, have a nice night, have a nice rest, and we'll see you again tomorrow morning here.